Hamburgo We are doing grinding y estamos solutions haciendo in soluciones de dry molienda and wet grinding. en Since molienda húmeda y 1959, seca desde more than 2,200 1969, systems in the más market de for grinding technologies 2.600 worldwide. más de 2.600 We soluciones en el do mercado a 60% nivel of our mundial. business outside El of Germany. 60% That de shows nuestro how negocio, important de nuestro international markets are for comercio es us. fuera de And Alemania 30% of y the el business 30% del is in negocio de service. nuestro That negocio means se we dedica al never leave our servicio. Es decir, customers alone nosotros after we nunca have sold dejamos the a nuestros system. clientes solos Service is después de que extremely les, important for de us. que les It's not vendemos el only sistema. spare Es parts muy and importante parts, para nosotros, it's no also the solamente service that we partes de do to repuesto, etcétera, optimize sino también el systems in the servicio market, and some of them para are optimizar very old los and sistemas en running el for a mercado. very Algunos de long ellos time están now. muy viejos We y have ya llevan offices muchos in años operando. Brazil, Tenemos in oficinas en Vietnam, Brasil, en and Vietnam in Canada. y en Canadá. So my presentation Bien, will be a bueno, little mi bit about presentación grinding va a ser un poco technology and sobre about the tecnologías de theory molienda of y particle sobre size la teoría de reduction. la Then I show reducción you some hammer mill systems, del ours, tamaño de las and partículas. Vamos give a you ver complete grinding sobre algunos concepts, sistemas y including también les vamos a dar sifting algunos also conceptos totales for de your molienda, incluyendo la plants. criba. The online particle size control is a Y new product I will específicamente por los present at the controles del end, and tamaño also de at las the end I will give partículas voy a some presentar al final y al final también les voy a tips and dar ideas for algunas grinding ideas, that are algunos not tips only para valid molienda que for no teaching grinders, solamente but for everyone tienen who's que ver doing con grinding la, with whatever grinder he uses. con cualquier tipo de This is aparato o de best practice instrumento de cases. molienda que So, estamos utilizando. let's Estos son start. casos de las mejores prácticas. Vamos Some a of our iniciar references in the algunas de region and nuestras worldwide. referencias en la We región are y a more or nivel less mundial. coming from the feed sector. Venimos más o So menos we del started in sector 59 with alimenticio. feed for Empezamos en el año ruminants, 59 for con poultry, alimento para rumiantes, and para in the aves 80s de and corral. 90s, Y en los we años were 80 asked y to en los do 90 particle size reduction also nos for pidieron aquatic hacer feeds and for pet food reducciones and en for all kinds of partículas fibrous para products. And you alimentos see a lot of acuáticos y our para customers alimentos para today are mascotas. also También from the vemos que pet food and tenemos aqua muchos clientes industry, aquí because en la they are industria de la extremely agricultura y de las challenging, because mascotas the porque recipes tienen are muchísimos protein and desafíos fat ya que las rich, and this recetas is hard to grind. están altas, Our son altas focus en is, grasas. and this is something special, Bueno, that's esto es algo why I especial, have to este es nuestro introduce my enfoque, es company por a eso little bit. que Not everyone knows presento un Tietjen, I poco a mi guess. compañía, casi no, We are no mucha gente only conoce Tietjen, focusing solo on nos estamos the enfocando process en after el proceso receiving and storage después of de goods recibir e instalar los and bienes. the pelletizing and extrusion on the other La side. peletización So y la everything extrusión al otro in lado. between Entonces, todo lo que se is encuentra en medio basically Tietjen's básicamente specialization. es la We have been especialidad asked many de times in the Tietjen. Nos han past pedido 30 muchísimas years, veces en why los don't you últimos do 30 años, much oye, more ¿por in the qué feed plant? no And we said, no, están we want más to be the enfocados best en in la planta de grinding. alimentos? We No. stay with what we do and what Queremos ser we los mejores can, en la molienda, and nos we want vamos to a go quedar con deeper esto into y this. queremos And I hope especializarnos after my aún más y presentation espero que today you después de mi understand why we presentación el día de decided hoy to do entiendan so. por qué hemos decidido hacerlo. A small movie, less than 2 Una minutes, pequeña- about the un company pequeño will video de introduce menos de Tietjen 2 to you. minutos. Yeah, what you see here is our Bueno, lo que production estamos viendo aquí in the es north of nuestra Germany, where producción we en el do norte de Alemania, donde customized grinding systems hacemos for sistemas partners worldwide. personalizados de molienda con nuestros It's socios a an nivel extremely mundial. dedicated team. Es un We equipo work in the extremadamente areas dedicado, of trabajamos en feed diferentes áreas como and food, alimentos but y alimento also para mascotas, fibers pero también en and fibras agricultural waste and y food waste. We en also do residuos separation de technology, which de is a agricultura y different de ganado. market. Hacemos una And this is the tecnología little de village separación, que es otro mercado. Este es el where we pequeño, la pequeña ciudad concentrate donde our nosotros production and our concentramos nuestra R&D, producción and y nuestro centro de investigación y we have desarrollo. a very, También how would you say, deeply integrated production. tenemos una That producción means bastante integrada, lo que most of the significa parts que are la coming from mayoría our de own las piezas production side, provienen de nuestro and they propio will be sitio delivered to de customers producción worldwide. y The después se legacy entregan spans back a clientes to alrededor del mundo, ¿no? Este 1959. legado These se are the remonta hasta guys el and the año people from Tietjen 1959. today. Estas son las personas de And Tietjen el día de hoy. We do Y single nosotros machines, single hacemos solutions, components, máquinas únicas, as well as complete componentes systems. únicos y sistemas completos And we también. not only Y no deliver the machine, but also solamente llevamos la install máquina and al sitio, sino maintain también la if the instalamos customer y le damos wishes to do mantenimiento so. en caso This de is que from el the cliente biogas lo requiera, technology. ¿no? Esta es de la tecnología de biogás. This is a classic hammer mill, a complete grinding system. Eso es un sistema completo de molienda. Este es un molino The regular. bio-waste treatment. El tratamiento de los biodesechos, de And los desechos biológicos. what customers love about us is, I think, is our dedication to the topic. Les gusta mucho es We nuestra love dedicación en el tema. grinding. Nos We love encanta la to molienda, build nos good grinding encanta systems that tener last sistemas for a long muy time. buenos de molienda que Good. duran por mucho tiempo.
let's skip that. Bien, vámonos Go a la to the next parte point siguiente. Vámonos al próximo and go punto. a little bit into theory of particle Hablemos un size poco distribution. sobre When we la talk teoría de la about distribución feed, del tamaño de we las love to partículas. talk Cuando about hablamos de pelletizing, alimentos, we love to tenemos que hablar talk de about pelletización, extrusion, tenemos que hablar and sobre we la all know extrusión, why, y because tenemos que this is where the también, product bueno, lo is sabemos at the porque end este of es the el day is producto produced. que al final But del día se what produce. our emotion and R&D and all we are doing is going to prepare the raw materials before you pelletize it, before you extrude it. And we are the first, with our grinding technology, we are the first ones to change the properties of the raw materials. Before that, it is received, it is stored, maybe it is cleaned already a little bit, but in grinding we touch the raw material. And this is laying the foundation for the complete downstream process for everything you want to do with the raw materials afterwards. You want to create a specific surface. By grinding, you increase the surface. You want to enlarge it and enable and accelerate physical or chemical reactions with the raw materials. You reduce the coarse particles to also protect the pelletizer and the extruder at the end of the day and support the expansion in the extruder. You want also consider the nutritional elements in your raw materials because you don't want to heat them up, for example, too much in your grinder. For extruded feed, there is a rule of thumb where you say 1/3 of the die hole in the extruder, that should be the maximum I produce from the grinder, and no particles should be bigger than 1 millimeter. But what we see today is many particle size distribution requirements are much finer than this. And the reason is in intended end product characteristics, or the pellet appearance that should be nicer than the competitor's product. So, the grist, first takeaway from the session is the grist is always getting finer these days, especially if we talk about pet food. Específicamente cuando hablamos de alimentos. So if we see the downstream process from raw material reception over grinding, basically to extrusion, drying, coating, cooling, and to the end product packaging, all these steps are affected by a good grist. As you see here, we improve the liquid and steam addition in the conditioner. We reduce the incidence of dye plugging in the pellet mill or in the extruder. Downstream. We ease the cooking, we reduce the wear, and we ease the drying process if we have a lot of particles of the same size, which means a very narrow grist spectrum and a good particle size distribution, as I will show on the next slide coming. And we have better binding properties and reduced waste of raw material. We have a better digestibility of the feed through the animal. And we get a superior pellet appearance and uniformity. So, this is a standard grinding system. Un sistema estándar de molienda. Disculpen. Most of the hammer mill grinding systems work with this principle. You have a rotor here. The Tietjen rotor is a little bit special one because it doesn't have the big rotor discs. It has frames where the hammers are mounted on. This makes the rotor lighter and the wear less in the central rotor unit. We have the swinging hammers like every hammer mill, and we have the screens around. And here it's the moment when the direction of the grinding is changing. The material is stopped here. You can see that now here is the main grinding work taking place. And when the product turns here, it is moved back into the grinding circle. And that is basically what most of the hammer mills in the world do. The question is, how efficient are they doing it? How good is the particle size distribution produced by the machine? Particle size distribution means basically the same when you throw a plate in your kitchen. It breaks into 1,000 pieces. Some of them are very big, some of them are very small.
This is the hammer in your hammer mill, es and this el might be martillo en el molillo, en el corn molino de martillo, or y este grain. podría ser, So you por have ejemplo, these un small grano, pieces, you ¿no? have these big Entonces tenemos pieces. estas pequeñas And if you piezas y measure tenemos them, and if estas you grandes count piezas. them, Si las medimos y si las you get a contamos, particle size distribution vamos a obtener curve with a mean una curva diameter. de There are distribución some de sistemas particles donde very tenemos un large diámetro and some medio, donde hay particles are partículas very muy grandes small. y hay partículas que son What muy we pequeñas. achieve with Lo our que grinding nosotros system alcanzamos is con nuestro a sistema de higher molienda es number of particles un número having the mayor de same partículas que size. tengan el mismo And this tamaño. makes everything Y you do esto afterwards in hace grinding makes que it easier. todo lo Because que you venga don't después have del this proceso de wide molienda sea mucho deviation. más fácil, porque no tenemos esta desviación como se ve aquí. At Tietjen, we En differentiate Tietjen coarse nosotros grinding diferenciamos applications las aplicaciones de los above diferentes 800 costos. microns. We say Aproximadamente de 95% 800 micrones estamos smaller hablando than 800 de, microns. Then we bueno, go to this side 95% son más and we pequeñas talk que about fine 800 grinding. This is micrones y mainly for tenemos, pet por food and ejemplo, aquatics. a granos And then we finos o go a in molienda ultra fina, fine or vamos a super fine alimentos de grinding, mascotas para and alimentos that is acuáticos. below Esto es 400 la microns. super molienda y And esto es por today, debajo if we talk de about, 400 of course, if we talk micrones. about Y el día shrimp de hoy feed or hemos estado starter hablando, feed, por we are supuesto, always in de this range. But even if we talk que about pet estamos food más en este rango, pero today, incluso si we estamos talk hablando de about alimentos a para particle mascotas, el size día de hoy distribution hablamos sobre un of sistema 98, 99% particular de smaller distribución 500 microns. de And this can be achieved 88-89% with más hammer mills, pequeños que 500 but it is not micrones. easy. Esto se puede hacer con estos molinos de Our martillo, pero no es sencillo. Own ambition is to Nuestra provide to propia our ambición customers es the complete proporcionarle range a of los grinding clientes technologies. un amplio rango de tecnologías If de you look at a molienda. typical Si nosotros particle vemos size aquí a distribution, la this is what distribución PSD particular, stands eso for es lo que in significa pet food. PSD, You can see there might distribución be de a tamaño de homogeneous partículas. and nice looking Vamos a ver pellet, que and there son there pellets muy might be a homogéneos y pellet que se that ven muy doesn't bien. look so nice. Y a lo mejor va a haber un pellet que no se What vea we tan get bien. from the extruder Ahora, lo que manufacturers nosotros obtenemos de la is manufactura y the de la extrusión requirement, and it says es we want to prácticamente have, los like in this requerimientos case, que nos dicen, we ok, want to queremos have tener aquí, como en este caso, queremos que el 96% smaller, 96% de 425 nuestras partículas microns, sean 600 menores microns. a That means only 600 4% micrones, are lo bigger. que significa que solamente el 4% But also they son tell us mayores. Pero we también nos want to indica have que a queremos certain tener amount of una fines in the cierta product. cantidad de So, granos o de partículas finas en el producto. Most of the time we talk about finos en el top cut. producto. This means La mayoría de how las many veces particles estamos do I hablando de have after cuántas grinding that partículas are obtengo bigger than después de la allowed. molienda y cuáles son mayores But que what you las que also nos should think of que is las how que many queremos fine obtener, pero particles do también I tenemos have. que pensar cuántas partículas finas If we tenemos, look at cuántos finos new tenemos. particle size Si nosotros distributions vemos a for la nueva premium pet distribución food, this is at the moment de is partículas where para the el beat is alimento on, premium de where mascota, a lot is justo donde going on. estamos ahora We y see donde tenemos que that verificar, podemos 100% are determinar smaller que el 500 100% son microns menores a 500 and micrones y que el 50%, 50%, and this is bueno, y esto es mainly for the EU, for principalmente Europe. para Europa, para la Unión Europea. 50% are somewhere El between 200 and 50% 500 está microns, entre and the other 500 y 50% are 200 below. micrones y el otro 50% se If I encuentra talk debajo. with customers in Asia, Si yo hablo con and mis also in clientes South en America, Asia y también en Sudamérica, I get a lot of requirements a that look mí like me this. piden muchos requerimientos They que say, son como estos de acá. Que We dicen, want to have nosotros queremos a tener finer grist. un And grano más this fino, means queremos tener una the partícula más extremely fina. Y fine esto se debe material que los materiales is having a extremadamente bigger finos proportion están in your ground teniendo product. una And mayor this is proporción en changing su the producto downstream molido, y process, esto and you cambia should think about that. el proceso, todo el proceso, y tenemos que When talking about particle size pensarlo. distribution, Ahora, cuando it estamos is pensando en important la to speak the distribución del same tamaño de language. partículas, Many of es our muy importante customers hablar el mismo use idioma. handshakers to Muchos de nuestros define clientes the fineness of their product. quieren definir más bien What los we and productos you have más today, finos you o have los finos. already Lo que seen a tenemos el día de hoy, presentation from ustedes ya vieron Bergen, for una example. presentación por Pietro, por ejemplo, They measure by y ellos lo infrared. miden por What we expect tecnología at infrarrojo. least Lo que nosotros what esperamos every es que feed al manufacturer should have menos in his lab todos is an los, air jet bueno, que todos sieve. los This is fabricantes just one provider, this is one de que todos los solution, fabricantes but tengan this is esta very criba, important because y otherwise es muy importante we are speaking different que, porque languages. estamos hablando en When we diferentes talk about idiomas, the ¿no? Cuando fineness of the estamos hablando product and de you use your los traditional finos más finos del handshaker, producto, estamos utilizando then su you get a different information colador manual, and you entonces must estamos make sure obteniendo with diferentes informaciones every y tenemos que machinery garantizar de que supplier you cada are una de talking las with in máquinas particular que size nosotros distribution estamos that you are proporcionando, que using the estamos hablando del same tamaño de la language distribución if you talk total, about fineness. igual, tenemos que hablar el mismo idioma si estamos hablando de finos. So
What Tietjen provides
is a technology portfolio to cover the whole range of finesses. This means hammer mills, we are taking them to the ultimate because these hammer mills are our specialty, that's where we are coming from. And today we say we can go with rates of 98% smaller 400 micron with hammer mills. And I think this is extraordinary. The second thing is we have a corporation here to impact classify, which is a, I would say, more elaborated version of pulverizing to go finer. And we combine those technologies with sifting and screening technologies, as I will show later on. So, we have 29 different grinders in our portfolio. I don't want to go through all that with you. We are on FIGAP, and you can visit us there, and then we can talk about all the different machines. This is how a grinding system looks like. So our aim is not only to provide the grinder, but as important is the feeder, to get a constant feed of the material. As important is the aspiration system. In, I don't know, 80% of the cases when customers call us and say we have a problem with our grinding system, it is in the air system. The machine is blocking because the aspiration is not properly working. That is the first way our service technicians take when someone is having a problem with the grinding. So aspiration is extremely important. Then we have different lines of grinders with different RPM. I will introduce them by showing just how you change the screens in these grinders. This is a standard 3000 RPM grinder. The hammers are directly mounted on the discs, and the screen is inserted as you see. Used in many different applications, small and medium capacities. For larger capacities, developed already in the 80s and 90s in Germany, are our large chamber grinders. Those grinders are bigger, as you see, and you have versions where you can change the screens while the machine is idle running. So you don't have to open the machine, you don't have to stop the machine, you only have to make sure no material is flowing in, and then you can just exchange the screens. This was developed to keep downtimes very low because all the feed manufacturers in Germany are running 24/7, and they don't want to stop the machine to do this. Those machines have a screening area up to 3.6 square meters, and line capacities for ruminant feed are somewhere between 70 and 80 tons per hour. Then we have for customers, whoops, oh, it's automatically starting, sorry. Es que se inicia automáticamente. Yeah, for customers who have, or let's say for feed producers who have a lot of different customers with different requirements, we have automatic screen change. Here, you say when this recipe should be ground, automatically the screen changes over from one to the other. Those machines are also running for many years. They are extremely robust and extremely reliable. We always have, in standard feed applications, we have one grinder for one pallet line. We don't have any redundancy. These machines must be always available to make sure the plant is running. So, then let's talk a little bit about impact and about fine grinding. In this case, for pet food or also for aquatic feeds. The line capacity defined by the pelletizer and by the extruders is going up and up. The major requirement was, in former days, was somewhere 10 to 12 tons for a standard extruder. And most of our grinding lines serve this capacity for extruded feeds. This is now going up to more than 15 tons. So how can we do
do that, we need to build bigger grinders. And we need to increase the screen surface where the product can leave or discharge the grinder. And also, what is more important is to be flexible because of more changing recipes, to be more flexible in terms of the design of the grinding chambers. You might know some mills that have up to 50% impact area and the other 50% is screens. We developed a mill where you can flexibly, depending on the recipe, go the one way with high impact area, less screen area, or you can still keep it like a full screen hammer mill if the recipe is not needing so much impact, because this is basically increasing the impact effect. So, but still, we have to make sure that we stay in this area of 98 to 99% smaller than the grid spectrum the customer wants. And the difference, we made one study here with one European competitor also building hammer mills, and the standard here is only 95%. This is what we are aiming for, especially for high fat and protein recipes, where this is even harder to achieve. Más complejas en cuanto a la formulación como tal, los componentes. What we did not only is we work on the fine side, we said we must be 99%, not only 95 or even 90. We also must be sure we increase the grinding throughput. And therefore, this machine is now entering the market. The first models are installed in Europe. These days, those machines run on 1,500 to 1,800 RPM because the rotor diameter is larger. This means the RPM is lower than you have on so-called fast-running hammer mills. They run with 3,000 to 3,600 RPM. But the important point is the tip speed. So what is the speed on the tip of the rotor? And this must be somewhere between 100 and 110 meters per second. And this will be achieved also with a lower RPM if the diameter is higher. So it can be powered up to 450 kilowatts, which is not needed for pet food and aqua recipes. This is only needed for ruminant feed. And this machine is optimized for the fine grinding. It can use these impact plates, and it can give you 15 to 20 tons with the fineness 98% smaller 500 microns in one line. It has a segmented grinding chamber, so it's basically two grinders in one. It has sliding doors to minimize the place that is needed here, because the mill itself is so big. It has a catch strap like all of our mills, and it has the beater frame system. And this beater frame system is very unique for our grinders. And you will see why, because you don't have to touch every beater if you want to change the beaters in the grinder. You only touch the whole frame. And depending on your rotor design, you have 4 or 6 of these frames. You take out this fixing shaft. And you take out the complete frame with all the, in this case, worn beaters, and you replace it by a standby frame with new beaters. When doing this, you can change all hammers in your hammer mill in 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes if you have a trained operator who's doing this not for the first time, but maybe for the 20th time. This needs a highly precise manufacturing, because you can imagine,
if you have preciso. tolerances Pueden here, ustedes the vibration imaginarse que si of tenemos your tolerancias, hammer mill will be la extremely high. vibración del molino And you also de want to make sure martillos va a ser all the extremadamente frames are alto. balanced, the Tenemos weight que of the siempre beaters is asegurar the que same, los marcos everything you know estén from all the grinders en when you forma want to reduce sólida when you want to reduce y vibrations. queremos Here it's reducir la extra vibración important. al mínimo. Aquí es importante, uno de los procesos So, donde es más We had this relevante. already. Ya habíamos visto esto. And we had the beater frames. The Y beater tenemos frames will be estos mounted marcos here instead of que the son screens. So you los say, que okay, están for this montados en la recipe I parte want to go exterior. with more Digamos que impact, para I una install my fórmula plates. necesitas For the other menos recipe I o go with más screens. impacto y puedes trabajar con este tipo de marcos o con los Talking filtros. about grid spectrum again. And Vamos a hablar here this del is another espectro. way of Una vez showing the más, grid una spectrum. nueva manera It de can be ver cuál read es as el follows. Here espectro you que see puede 95% smaller 400 micron. 95% And this is a also 500 one of our micras. test reports. Y It esto also says también es un reporte de 99% nuestras smaller, pruebas que indica in que this son case 500 microns. 99% So, más why should I use, para and this 500 is micras. the case, Entonces, if we talk about, and also la Arturo is pregunta today here, our partner sería, from Ecuador, if we talk como about shrimp feed mencionaba production, the standard setup compañero is de hammer Ecuador, mill, para pulverizer. acuicultura o acuicultura vamos a utilizar We un say, from Tietjen, pulverizador we say, combinado for con el many molino de products martillos. you want to make, Hemos dicho que para it is muchos not necessary to use a no siempre es pulverizer. necesario utilizar la You pulverizadora. you need pulverizing for Pulverizadores, very small products. pero pueden Let's ser say para productos a mucho pellet más size smaller, pequeños, 1.2 digamos, millimeter. 1.2 But milímetros, everything el tamaño above del pellet, you can pero por do, encima de from estas our point of dimensiones, view, lo puedes also with a good hammer mill hacer system. con un muy buen And sistema de molino de also martillos, with the sin pulverizer, problema. depending Pero on the el quality and the pulverizador mate of the va a pulverizer, depender you have only up del to porcentaje que 95% quieras alcanzar, puedes llegar of the grid solo hasta el spectrum in the 95% optimum del espectro. size. That Y means esto es 5 to para tamaño 15% óptimo. also 5 after al pulverizing 15% is después too del big proceso de and is pulverizado affecting the extrusion sigue process. siendo muy grande y But I puede, don't know, Giuseppe, help me if you know, complicar lo que because es la you are an extrusión. expert here as well. Yo sé que I don't ustedes know son any screening or expertos sifting y after no the conozco pulverizer ningún tipo that de takes cribado out después del fine pulverizador particle que on this retire level. That partículas means finas 5 to a ese 50% nivel. O sea que el entering the 5 extruder al afterwards. 15% sí llega That al is the extrusor, situation. de una manera neither. u otra. Yeah. No, yo tampoco, responde el ingeniero So, que le estaban haciendo la pregunta, if you have que this no conoce de combination ningún of hammer sistema mill and de pulverizer, the cribado que main, pudiera the evitar que main los finos particle size pasen. reduction work is Entonces, done by the la hammer mill, reducción se physically. hace, o la reducción de So la partícula what se we hace say is, básicamente en el when you molino. have this setup, Por ende, you cuando should configuras el equipo, evaluate if it is Deberías not from the evaluar energy point of view and to desde la protect the perspectiva sensitive enérgica raw y para materials proteger in the a aquella grinding materia prima process. que es más sensible, Why not durante la molienda, making all the feeds, for example, qué that are no bigger hacer than todos los 1.5 piensos millimeter por pellet encima de diameter, 1.5 make them with a de good milímetros and gentle treatment by a hammer con mill un instead muy of buen tratamiento con channeling everything molino through the de pulverizer. martillos y no But then you have to pasar have a todo setup por where el you can pulverizador. bypass the pulverizer, Podríamos, of sin course. embargo, hacer un Good. sobrepaso So grinding en caso de que concepts. aplique. Vamos a You ver know los we do conceptos de complete grinding molienda. plants Sabemos que tenemos that plantas includes completas basically de molienda the material que transport, incluyen el screening as well. transporte, el These kind cribado. of concepts we do. This is a grinding plant we did in Sweden. es un That is in modelo en fiber. That is a Suecia wood grinding con plant fibra. here. De hecho, aquí se hace molienda de materia. And one of our basic ideas is, Y if we have raw materials that nosotros contain trabajamos con already a todos los lot of materiales meal, que let's ya say more than tienen 30%, más del 30% why do de I material. grind everything ¿Por with qué the voy a grinder? continuar moliendo? If I have a smart Esto es, screening or sifting Si yo before the tengo grinder, el only the precribado, coarse material is going to the main solamente va a grinder, pasar el material más grueso. and the fine material Los finos, after pre-grinding could después de be, must not be. molida, The fine molienda, material can go directly puede to the mixing before extrusion. directamente Then al you can mezclador. reduce the energy input in the grinding la línea process, del and you extrusor. grind only what Así needs to be ground, evitas and everything which moler is already aquello que no fine requiere enough molienda, can just y vas a pass the llegar al grinder. punto de finos That is what we necesario. call pre-sifting A of esto lo llamamos materials. precribado.
We have different ways of sifting. You might know the classic tumble screen, but there's also, this is coming from the flour milling industry, a tumble screen, which is a very efficient tool because it has more than 22 square meters, the biggest one, more than 22 square meters of screening area on a very compact footprint. And what we are now experimenting with is air classifying in combination with hammer mills. And here we have a partner that is also building our impact classifier mills. That is the company Neumann Esser from Germany, and they do for the pigment and the color industry, for the food industry, they do high, fine classifying equipment. Going to pre-crushing, I know that a lot of you and a lot of companies who need fine grinding are used to the concept of double grinding. That means one grinder on top, a second grinder on the bottom. The first one is grinding very coarse, maybe on 3 millimeters or 4 millimeters. The second grinder is grinding very fine. We know that a double grinding step might be necessary, but first we think if you do double grinding, you should not only have one aspiration system, because if you want to aspirate 2 grinders with one system, the efficiency is always half optimal. It's like standing with one leg in cooking water and with the other leg you stand in freezing or in ice water and you say it's warm. But the aspiration doesn't work for the first grinder and the aspiration doesn't work for the second grinder. So the energy input in double grinding is, from our point of view, very high. This is why we introduced the concept to do a pre-crushing with a very simple machine. This is our CR900. It does a homogenization of the raw material. It doesn't need a big aspiration. It works with 1 to 2 kilowatts per ton. And it is integrated in the grinding system. And the nice side effect for some customers is even becoming the main effect is you save on very sensitive screens. If your raw material quality is not very good, or if you have hard-free products like pellets or peas in the raw material, you might have a lot of screen damages here and you pay for screens and screens and screens. This machine is helping you to reduce the energy in the main grinding, but is also helping you to protect the main grinder from these elements that destroy your screens. This is if you retrofit a system. This is in an aquafeed plant in Egypt that Giuseppe knows very well. Also, yeah, you did that together. And the other way to integrate it is directly into the grinding system. This is something that I can only suggest. It works pretty well. So, then, a totally different but also very interesting new product we are currently launching is our OPC, Online Particle Size Control. The aim of this installation of this tool is we want to give our customers a constant, continuous information about the grid spectrum. Wouldn't that be great if you know how the grid spectrum is in every moment, in every minute, and not only if you take a sample and bring it to the lab, and the next shift or the next day you know, oh, we have a screen breakage, our particle size distribution is totally out of scope, we have to fix it. This machine here will be mounted directly after the grinding system. It has an optical camera system combined with a software. You define as a customer, you define what is a good particle size distribution between an upper and a lower limit. And the software tells you, I'm still in this limit, or it gives an alarm when you are going out of this limit. This is the software here. This is how the system looks like. This is the simple software, but it can also be integrated in your overall SCADA system, in your automation for the plant.
para It gives plantas you an automatizadas. alarm when you Y have esto a problem in the te grinder. puede First. emitir una alarma Secondly, cuando hay un it problema gives you en el information molino y about también maintenance. información en relación a You see, mantenimiento. maybe my Entonces, screens are worn out, maybe puedes my ver hammers are que worn, now I hay un have to change desgaste, something. no So you solamente en can los do the filtros, maintenance sino también according en to las the continuous information you en get las from this piezas tool. mecánicas, en los martillos. And Así maybe in que the con esta future, información tienes la you can save on retroalimentación en control tiempo y screening forma after the y grinding system. puedes hacer un control Why do you need a screen? mucho Why más do you need oportuno. a screen Digamos before the que extruder if you necesitas have hacer this un cambio information? de alguna pantalla Think about it. previa a la extrusión. Bueno, el So, sistema te está now arrojando los datos. Se está that we are in indicando que hay un time, desgaste o algún some problema. practical tips. Y This tenemos is valid algunos for every tips o grinding system of the recomendaciones muy world, prácticas. Esto not aplica only para for cualquier Tietjen. sistema de molino. Most of our Molino, no customers, if I solamente see, para this is Tietjen, nuestra basically, empresa. when you think about Entonces, grinding, it's cuando not nosotros only hablamos de about molino, no screen. solamente hablamos So de how, los what screen filtros, are you grinding on? It's not sino only about what beaters do you use, también and it's not only qué about tipo de what is the dispositivos distance between utilizas, screen and así como hammers. las It is also about distancias, dosing, dentro de about los marcos. Y chamber también, load, so how much motor tiene power que per ver square con, centimeter of la screen carga en la do I cámara, use? cuántos centímetros cuadrados How están is the utilizando design de of the forma grinding óptima, chamber? así como el diseño And de la about tip cámara, speed, and last but not least, del molino. aspiration. Y So por if último, people pero no ask por ello us, why menos do you importante, es la think your hammer aspiración. mills are the A mí best in the siempre me world and preguntan better por than qué anything creen else? ustedes I que say sus it's molinos about son the los mejores del details. mundo. It's Bueno, about porque being the nos best vamos a in los every detalles. aspect of Queremos these ser los criteria here. mejores en cada uno de los aspectos que estamos aquí enlistando. Let's talk about dosing. And Hablemos a even continuación de la dosing of the dosificación. grinder Y la is dosificación de essential. un molino es If you have esencial. an alternating grinding Si system, tienes because un your dosing sistema is also alternado going up and down, you will con los never reach the volúmenes optimum que capacity. fluctúan, nunca vas a poder Also, you llegar can a clean the máxima material capacidad y during también dosing puedes hacer here from metal parts una and limpieza here in the de catch trap las piezas que from están pasando non-magnetic de una materials. etapa a la siguiente. Por ejemplo, tenemos materiales que This machine puedan is quedarse also atrás y tenemos que Available también with estar automatic atentos discharge. y That tenemos means este sistema de you don't descarga have to automático. clean the Esto feeder, quiere decir the feeder que no cleans tienes que itself. limpiar al alimentador. Esto tiene que ver con contaminación magnética o This no is the magnética. cleaning mode, Aquí tenemos esta ya en modo limpieza. and we have also different from competition. We have a portfolio of 3 different feeders, Y aquí and many tenemos of you who portafolio are in the de industry for productos que long también might nos know lleva these a old vibro compartir con feeders ustedes yet. muchos They were más, very common, and alimentadores, still we have y products where algunos the son vibro feeder is the comúnmente best way to utilizados ya feed. durante años en So Europa, y depending on what dependiendo, product obviamente, you de las have, you get a características drum del feeder, producto an air que gravity estén manejando, separator, pueden tener algún tipo de with a separador screw, por gravedad, or you get a vibro feeder from us. está alimentado con tornillo, o puedes tener And this algún dosing diseño o is, as I said, indicarnos cuál es is su necesidad. essential. Y la dosificación es Because esencial. only with an Como les mencionaba, even dosing and even utilization of the mill, you reach your uso, optimum capacity, which is here, the uniforme green line. del molino. Another Para lograr idea una is dosificación ramping up of the main uniforme motor. son With many esenciales. automation Y partners, we tenemos see that they are algunos very gentle with the motor. So aliados at the en el beginning sector que son of muy, grinding of one batch, they ramp up sutiles. the motor too slow. Empiezan The con new un motors lote y bueno, are very tolerant, so you can empiezan really a stress them, manejar las and you should ramp them up like this. tolerancias y deberías You lose entonces alimentarlos capacity de if esta you are manera too para slow no at the perder beginning. capacidad. Si al principio eres bastante lento, And of vas a course, perder esta this capacidad. is a Por ello, typical hammer la mill segunda curva es la que motor load. tendríamos que Of course, if you optimize alcanzar. Y only aquí this, tenemos, but la between carga 2 del batches motor you en have un long molino de ways for martillos y transport, vas a for tener, example, you pérdidas lose en also, transporte, o if you not only see the capacity of the grinder, you si no lose estás capacity of the visualizando line, toda la capacidad because your del automation equipo, se pierde línea por línea. or the way Con how esto you me refiero a design la the plant optimización, que needs es lo que queremos these waiting alcanzar times por la between forma en que se batches. hace el diseño. Y estos son los tiempos So, de espera entre lotes. Aspiration. Hablemos de Here you see lo one que of ya my colleagues habíamos measuring the mencionado, aspiración. aspiration Uno de by mis hand. colegas había mencionado que se puede medir a mano Between filter and fan. Este es We
mainly control our Algo grinding process by the under pressure que se in debe the under controlar hopper, con la under the grinder. presión por debajo Because de la this tolva under pressure del is molino. giving Esta us the presión most valuable information es about la que te how va a our dar grinding información system is mucho más performing. oportuna en cuanto al desempeño del equipo. We do control not only the Nosotros air volume, but controlamos also the air solamente el pressure. volumen de And this aire, can sino be también la done not presión del like aire. he is doing Y it esto here no now se puede hacer manually. como lo está This can haciendo be de forma done manual. automatically Se puede in the grinding llevar a system. cabo en And forma if you invest into a new grinding Y si system, se think invierte en about el putting sistema, in this equipment that is bueno, automatically también measuring consideran invertir airflow en el and air cálculo pressure. del flujo de aire y que estos sean Then, todos de forma automatizada. Yeah, this is Y important because esto es this is importante. the air Aquí flowing tenemos through a el grinding aire system. que fluye a través And de un sistema de what we molienda, always say is pero you want to lo have que one siempre inlet decimos point for es que the air queremos and you tener un want to have punto de one outlet point entrada for de the aire air, y también obviamente which is after the la vía fan. de salida o el punto de salida después del If you have leakages in your system, hay you algún tipo de lose fuga, grinding efficiency, se and va a most perder, customers obviamente, la eficacia y la mayoría de los underestimate how clientes much efficiency they are subcalculan losing. cuál es la eficacia que están perdiendo. This is an example from Vancouver. tenemos There un we have ejemplo de a grinder for many, many, many years Tenemos in ya salmon muchos feed años trabajando con ellos. with the company Squedding. Es la And empresa Scredding, que es el nombre de la empresa. We optimized this Canadá. grinder by just Y renewing all the optimizamos este seals. molino Seals between the al, underhopper hacer and the un grinder, reemplazo seals in the de doors, todos los seals sellos, en between the puertas, en feeder compuertas, en and the guardas, en grinder. el alimentador. And what you Todo see tipo de here, this is the under sellos pressure fueron reemplazados y before vemos la optimization presión in the previo a la underhopper, optimización. measured here. Este es en And this la is tolva the under pressure y after esta es la optimization, which presión gives you a less después. grinding time of Y esto te da 24%. un No other measure, 24% menos when you have an tiempo de existing grinding molienda. system, I know no other measures that gives you for conozco otro only tipo de so few medición money que such te a big pueda impact. llevar a estos ahorros. So whenever I come to a Es un grinding impacto muy system and I see importante. that there Cuando are air visito leakages, una I planta tell y the veo que hay customers fugas you are de aire, losing money here, and esos it is son very easy pérdidas, to tal fix. cual. Y les digo que son muy fáciles So de corregir. Please Esta es consider la this recomendación, por favor, siempre tengan esto presente. whatever grinding system you have. Good. Sin importar el sistema We que have ustedes this as a tengan. Y bueno, summary here. tenemos una manera de We have resumen. complete range of Para milling finalizar, technologies. tenemos We have the un new rango big completo large de chamber grinder for tecnologías y fine sistemas grinding, de the molienda para FD32 lo Pro que son, now entering the molienda market. fina We y have different también, grinding concepts. diferentes We combine conceptos también que these estamos grinding ya concepts with implementando en el mercado continuous grist y spectrum combinamos analysis. estos conceptos de And molienda con at the end, OPCs, I que son pointed out how para important control air de tamaño de management is. partícula y And as an también extra, el manejo del aire, I don't know, así Giuseppe, como la do you protección want the contra extras or do you want food now? explosiones o explosivos. Esto es You're algo not muy ready for food importante. yet. You have another Nosotros ya 15 estamos minutes for listos questions. Okay. para Okay, comer, let me pero then, tenemos 15 I will give minutos you an para extra. Tenemos 15 abrir el foro minutos a para preguntas. preguntas antes Las de la preguntas comida pueden- que está a la 1:45, como sabemos aquí al lado. Entonces, preguntas. Yeah. Then I will, So, first of questions all, can be I want to asked. point En out, primer I lugar, forgot lo it que in the quiero beginning, our es mencionar partner algo here que for olvidé Mexico is the decirles. company Tenemos a nuestro OMG. socio Mario and his team is there. International, Mario y Mario, su equipo, hello. ellos son nuestros I have the socios contact details comerciales here aquí en from the México product y management tenemos from Mario's los team, and contactos we also de will be gerencia at y FIGAP together. vamos a estar en FIGAP también Yeah. y vamos a trabajar juntos en FIGAP. Es correcto. 301. Yeah. El stand es 301, 303, 400, 402. So if you are interested Entonces, en to caso de que speak estuvieran to someone who speaks interesados Spanish, de I think hablar my con colleague alguien Jorge is en also there. español, Hello, tenemos Jorge, también a our nuestro sales socio engineer aquí for the atrás y region. el ingeniero de And ventas para la región. Mario and his team, Así then como Mario y su we are equipo happy to de talk with OMG you during the International, next days. quienes So now a estarán little encantados de hablar extra con ustedes. before the questions on Bueno, antes de explosion las protection. preguntas, I know recuerden que explosion mencionaban lo que es la protection protección contra explosivos. is different in the Esto world. es diferente, We all have dependiendo the del same área donde physics. nos encontremos. We know Obviamente la that física if aplica, explosive pero dust sabemos que si and un polvo que oxygen puede comes together ser with an ignition, inflamable, we have podría explosions all over the world. But still, esta explosion ignición protection and the iniciar risk of un explosion conato de protection is incendio handled y differently in hay the que tener world. una protección. We Dado que hay developed un since the riesgo 1990s with the German desde authorities los our own 90s, explosion protection system.
nosotros frente a las the main autoridades drivers alemanas now in presentamos Europe nuestro propio are sistema insurance companies. para protección de The exportaciones. insurance Y en companies Europa, drive esto ya security aplica, technologies. por ejemplo, If you las don't have aseguradoras latest en stage Europa explosion protection te in Germany, your insurance rate exigen goes through the roof. tener este tipo de protección, si no, las So primas what we se van did is hasta los we techos developed en an cuanto explosion a protection system to los make sure costos the explosion muy elevados. stays in the Por grinding ello, system. hay que The asegurar grinding que si system must hubiera be un tipo de enforced. You explosión o can ignición, see tendría que that these ser grinding mantenida systems dentro de lo que es el are carcas more stable. They del equipo. withstand the Y de pressure esta manera, that happens if you controlar have al riesgo como an tal. explosion inside. And secondly, Y en segundo they lugar, no solamente mantenerla have dentro del equipo release y valves, contenerla, so sino the air tener pressure that you válvulas have de in the alivio, grinding system así can que be la presión released in a puede gentle ser way, liberada and en the forma flame that is sutil the y gentil, dangerous y la point, flama the o flame flamas, que son los is not puntos able más to exit the críticos, grinding no system, van a because the salir main del problem is sistema, not the porque el problema first initial no explosion es or la ignition you have in many primer, grinding systems. ignición o The explosión problem que is the pudiera ocurrir. second El problema explosion you viene have. siendo la segunda. And this explosion La is segunda created explosión, la when the secuela, dust la that cual you have se va a everywhere generar in your cuando el plant polvo que tienes is blown alrededor into de the la air from the planta first explosion, and the flame impulsada can desde el leave the piso por el grinding aire system que se está and emitiendo, y esto a su vez explode puede this hacer que la explosión material in the second stage sea explosion. This is what exponencial. Esta es una destroys segunda buildings fase, and y esto es lo complete que grinding destruye plants. edificios y plantas completas de So, molinos. Entonces, This is theoretically how a grinding system esto works. es en You have the teoría cómo funciona ignition, un sistema de molienda. and Tenemos la it ignición stays in this grinding system. y se mantiene dentro de este sistema. The first, before you see the flame or Antes before you de have the ver flame, you la have the pressure. flama, tenemos And this pressure que añadir la presión. Closes the inlet Y of the esta grinding presión system. cierra la entrada The del most sistema grinding de systems we molienda y still la mayoría see de los sistemas de also in molienda que Europe, tenemos also in the también United en Europa States, y en have los an Estados open air Unidos inlet. tienen This is a una potential entrada danger for a flame abierta y to este leave es the un system. peligro potencial para que las llamas a final de We cuentas puedan close salir del the sistema. area where the product Nosotros enters the cerramos grinder, la so entrada del also aire here the con flame el cannot producto, exit. entra a And la then molienda, por we lo have tanto la these flama pressure no puede release salir y valves. tenemos estas válvulas de liberación de presión también. And with these valves, the flame is cut off, but the pressure La can go out. flama se apaga, pero la presión no puede salir. And this system has to be completely closed. Y This is este why we need also a sistema tiene que rotary estar valve. totalmente on the output. cerrado, ¿no? Es por eso que tenemos que tener una And we need válvula also rotativa en la salida y también sometimes a valve on necesitamos the algunas filter, veces and the una filter itself válvula also is en el filtro y el working as filtro a por sí barrier mismo for the trabaja como complete una system. barrera So, para todo el sistema. 2 videos. 2 videos. One is in a Uno grinding es plant, I think en in una Eastern planta Europe, de molienda, creo which que is en not Europa del explosion Este, lo protected. cual And no you está see, protegida por takes a explosión. little Y bit. vemos aquí The movie is a little bit older. que, bueno, la película, see el video es un a poquito first antiguo, pero vamos a explosion, ver una primera and then you see explosión a second one. y This is the después vemos first una one, segunda. Esta es la and primera this is then the explosión second y one. esta And es the la second segunda one is explosión. La destroying segunda the complete explosión plant. destruye toda la planta. Second video from a El Tietjen segundo video system también de in, un sistema also in Tietjen, Croatia in wood también en grinding, and in wood Croacia, grinding you have the en most una molienda de explosions madera. En la wood molienda de has madera a tenemos very casi high todas las KST explosiones value, which porque, is por supuesto, the value to la show you the madera explosiveness tiene of un the meal. valor de calor And, muy alto, donde se muestra obviamente la explosividad del sistema. Here, Y aquí you see the pressure is vemos released. que la presión The dust is going up, se but you libera, don't see any el polvo flames. se levanta, pero The no vemos flame ninguna is flama. inside the La system. flama está dentro del It is sistema, basically using the oxygen básicamente that is in the utiliza el grinding oxígeno system, que and está when the dentro del oxygen is sistema. gone, basically the flame Y cuando dies. el oxígeno se and the acaba, system- básicamente la flama desaparece y el sistema entonces Sorry. The system must be checked el sistema afterwards. debería Must see if debe there are any revisarse después damages para to ver the si existe ceilings. algún tipo de daño But the basic en los structure of the sellos, grinding en system los is empaques, still pero there, las and you estructuras can básicas del restart the sistema de system molienda after está a ahí y short luego check podemos from your own personnel. reiniciarlo So, después de que se haya verificado. I know that this is Yo not sé everywhere in que the world you esto are no working with sucede these en todas grinding partes en el systems mundo, que explosion trabajan protected because this con is estas more protecciones para expensive. las You can para las say an explosiones del explosion sistema. Esto es mucho protected más caro, grinding system is pero ustedes 20 to pueden ver que un 30% sistema more de expensive protección than a
non-ATEX 20 o system. 30% de un sistema que But no está I protegido. want to Sin raise embargo, the awareness for this quiero topic, que ustedes and if you are sepan interested to talk al about that, respecto. Si if you are ustedes están interested to hear interesados en what hablar can al we respecto, do si quieren to escuchar reduce the risk lo que for our podemos hacer para reducir investment and los also riesgos for en our nuestra people in inversión our y también plants, then bueno, please para nuestra gente, para speak nuestras to us. plantas, por Thank you very favor, much. comuníquese con nosotros. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Thomas. Gracias, Thomas. Thank you. Any questions? Preguntas para Thomas. Sí. Gracias. Para nadie es un secreto que estos equipos generan bastante ruido. Okay, so it is not a secret for anyone that Giuseppe, you have to translate. Respecto a los decibeles de ruido que producen los equipos que usted promociona respecto a los que hay en el mercado, ¿qué ventaja pudiéramos tener? He's asking about noise levels. Is your equipment, compared with the others, has a lower noise level or about the same or what? Noise level is of course el always an issue. nivel de ruido siempre es un problema, por supuesto. You are Ustedes obliged to wear noise protection if you are que getting close utilizar to a working hammer mill grinding. obligatoriamente protección contra ruidos, están trabajando But en un what you molino, definitely can see pero is lo que that sí the definitivamente vibration podemos ver es que la is much vibración lower es of our mucho grinders. menor So, con nuestros sistemas de I molienda, see a con lot nuestros of molinos. grinders that have high vibrations Vemos in the muchos market that wouldn't be trituradores acceptable for molinos us que because tienen this is a mucho sign ruido en el mercado for que no sería aceptable para noise nosotros y tienen and mucha also for vibración wear porque este es on the una grinders. señal de vibración, pero también I would say de yes, they are- desgaste, they are ¿no? not A la as larga. noisy Entonces sí, por supuesto, as, yo creo que no son tan ruidosos say, como grinder of a lower otros quality level. sistemas. Contestado. ¿Alguna otra pregunta? Do we have any other question? You are lucky, ¿eh? Yeah. Okay. Everyone is hungry. Thank you very Todo much. el mundo tiene Parece que hambre ya estamos más bien. Enjoy the food. ¿no? Entonces, 5 minutos más, comida al lado de adelante, del otro lado, y cualquier otra cosa que necesiten en el stand de Tietjen, OMG, quien lo representa aquí en México.